woman cannot be appointed to be a leader because she will never achieve success. Nga bagamba woman cannot be a judge. Kati my question is, ekyo kyali kagambe naba the times have changed. Kubanga abana abasomeseza, I think I saw there was a woman judge recently, Omusiraamu, I think in the UK. Naye kati, did that apply long time ago or can it be applied now nti omukazi Omusiraamu cannot be a judge? Kubanga batya mischief. Ate nadde nsomanga bagamba edda they were afraid nti there will be no confinement with a man. Naye kaakati tulina jury, tulina more than one man. So my question is, did that apply long time ago or does that still hold? Right. It's a judge. There is nothing that says that a Muslim woman cannot become a judge. There's nothing that suggests so. Na ye government, it's about the circumstances, the conditions wabagenda okuba nti ajja kubeerera judge. In a situation where betwadde predominantly male environments, abakyala kasita batandika okuba nti basomye ate actually kati ddayo eri maama waffe Aisha radiyallahu anha. There are times we agenda ganaba nti ayisa fatwa oba ayisa explanations on situations on the basis of questions ezabanga zibadde raised on particular questions. That would be a judgment. Okujawo nti kino ekyakkaadhi kyo mu mawanga g'Abawarabu kikyaliwo, baseeka bannanga bali kuno maybe might help me, but I don't think that is really what was meant in that particular aspect. To be a judge, especially in secular systems zaffe zino, a woman can and would be a judge. Judgment weyatirwanga ku bakyala okutya kusinga okunene kwali ku circumstances okuba nti omukyala making up their mind sometimes is era bw'olaba nti kyovula nti nga mu bajulizi kibeera nti abajulizi ojja kuba nti olina mu sharia abajulizi ojja kuba nti oleeta abajulizi babiri si ku case for example ey'obwenzi ngamba kati case zino eziri nomo omuntu akoze ekiraamo kye n'akiteekawo bajja kwetaaga shahidain abajja okujja balayire oba omusajja omu n'abakyala babiri ng'ekigenderera mu kubeera n'abajulizi ababiri nti omu singa aba yeerabidde omulala ajjukize munne. Tekitegeeza nti abakyala beerabira nnyo naye kitegeeza nti abakyala they are easily swayed, they are emotional. Mu kubeera emotional, and emotions when it comes to judgment there is a fear. So the grounds ezaakozesebwanga okuba nti balayinga out that is on the basis of the emotional abilities or capacities or inclinations of a woman as opposed to a man. Kiba kiteesaawo nti bw'otuuka naddala mu kuteeka judgment, what once judgment is clear nga ebadde omaze okuba nti eteebwawo, it is down to the judge. Amateeka gayinza okubaawo naye ne kibeera within the hands of the judge to determine what happens. In cases where, for example, in abajudge basatu, I don't see why a woman wouldn't be, unless there are particular reasons or particular circumstances where that has been explicitly made. I'm happy to be corrected, but I don't see a reason as to why a woman, circumstances ziganyisazizo okuba nti atudde ng'ali bwomu ogenda okudetermininga emotional aspect eyinza okujjamu neyingira in the way of her ability to deliver a judgment or emotions. That's why judgment ezisinga, especially for international courts, nawe nga bw'oziraba bajjaji babeera basatu and they make a determination. Supreme Court judge tabeera omu, babeera bajjaji basatu ku bataano, sometimes even 7. In a situation like that, her view might actually be a contributory factor. But that is in a secular system. Njagadde nnyo mpulire if Islamically mu Sharia y'Obusiraamu where I don't know, but it might be that it's me who doesn't know. I would love to hear from the others in case there are other situations that might actually lead up to that. Laptop yange etandise okuwoninga, so what I'll do is I might have to go off the laptop nyingire ku simu. So if you see me trying to log in, don't think it's another person. Please. Inshallah. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Banange Sheikh Khaira tukwebaza nnyo webale nnyo. Ebimu sibiwulidde naye alhamdulillah tukwebaza. So just to add on that one about the judges, experience yange ebadde nti judge nga tana making a judgment or any decisions on a case. Asooka kuwulira from all parties. So all parties are being represented in court. Era oyina okumubuulira exactly what the issues are and what would you like her or him to do. So I think
kijjawo kiri ogamba nti abantu edda kye baatya nti oba witness omukyala ayinza okwerabira balina kubeera babiri. I think the secular system etaddewo a system where the judge is actually supported in making a decision. So you have to lay all the evidence before them for them to sort of make a decision. So I don't think it can be down to emotional. And the day they come out to do their judgment, Baba consulting with other judges as well on a case. So that's all I wanted to contribute on. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuinako actually Sister Bibi Rahma. Sister Bibi Rahma. Sister Bibi Rahma lives in the UK. She can also give us a perspective of a working mother, a working woman in the diaspora. What challenges you battle facing? Sister Bibi Rahma, can you unmute yourself, please? Usama, can you unmute? Something. No, I think she's Rahma bint Muhammad. What her? She can raise her hand, please. She can raise her hand, please. So we 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 can raise her hand, please. Yeah. 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 Sheikh, webale kunfuula muyimbi. Jazakallah khair. I noticed it. I start switching on. At laptop, they going along. I needed the battery to be up. Yeah, obadde nkozemu another app. Sister Rahma. Whenever Bibi Rahma is here, please, you help me identify her to Mfule co-host so she can. There is a Rahma Abdul Latif somewhere. I think that's her, right? Bagambia, but she's not the one. Anyway, Omuti can raise their hand up. Usama, I cannot see anybody's hand up from my side. There are many hands up. And I can I'm here. a lot of hands actually. Oh, Sister Bibi Rahma is on. Okay. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Rahma Abdul Latif. Okay. And I've been raising my hand. I'm not unmuted. Okay, you're co-host now. You unmuted. What? So I didn't know whether I was talking or I was joining the panel conversation. Which one is it? Joining the panel conversation. Okay, go on. So what are we doing in the panel conversation? So we want to give a perspective. Since you are in the diaspora, you are a mother, a working wife. What are the challenges as a Muslim lady that you are facing? Because I know in the diaspora, the challenges are different. I think the challenges are many. But I was just thinking about this idea. So we live here, we work here. There's the idea of work-life balance. There's so many ideas that we're working with that we think that by being a working wife, mother, we can achieve that balance. So I think one of the things I wanted to think about was there's a doctor known as Dr. Trask. She has been studying the relationship between families and work for over 25 years. And one of the things she says is that there's no such thing as work-family life balance, that you cannot achieve a balance between work and life. Sometimes when we think we're working towards achieving something, we're working towards it. If you know it's not achievable, then you think about different ways. So you cannot achieve a balance between work and life
and family for women. She's done especially studies based on women. So she's saying that women are working longer and spending very little time with their families. So that is the first challenge, that if you're a working woman, you have a challenge of spending very little time with your family. Secondly, she says that the work-family issue is a crisis. When women are working and they have families to look after, it's a crisis situation, to the point that the United Nations has put family reconciliation at the top of their agenda. So it's a crisis at the moment. That's what she's saying. And this is a woman who has done the study of family life relationship for the last 25 years. So if we're struggling and we're being challenged as working women, Muslim working women, we're not alone. Even people who are not Muslims, they're struggling. What makes it even tougher is when you add the word Muslim, because the rules of the game change. As a Muslim woman, there's things you can do, there's things you can't do. And I think both speakers have really touched on it, especially Sheikh Kaira has talked about the idea of shaking hands. Do you shake hands? Do you not shake hands? Do you join people for the Christmas dues? Do you not? Do you join into birthdays? Do you not? Do you allow a touch on your shoulder? Do you not? So the challenge for a Muslim becomes tougher. For a woman, it's already a challenge. So we're going with the Dr. Trask's studies. She's talking about women in general. And she's saying that if women were given the choice of working or staying home, that she said, I think 60% of women will choose to stay at home. Remember, the word Muslim doesn't exist in that study. So it is just showing that women by nature will choose to stay home with their families if they can. And a lot of families, women who are not Muslims but affluent, they can afford to stay home, they're choosing to stay home. There's a big movement here in the West, especially it started off in America so many years ago when my children were younger, and it was known as a homeschooling movement. Those women are not Muslims. There's a lot of Christians who wanted to teach their children and give their children morality. I happened to join the movement and I happened to homeschool my children because I thought that is something I wanted. So we have to start thinking. So for me, I think I'm coming at it from a very different angle, from not different, but different way of thinking about it, but I'm not saying anything different from the two speakers who have already spoken. So the first thing is that women work most of the time because of need. That has to be very important. And we're talking about women in the West, not necessarily a Muslim woman. Now, if the other women are choosing to work out of need, it then has to be that if a Muslim woman chooses to work, it's out of need. But before you decide to determine what your needs are, there's a few things to think about. Before we get to that, I think we know that some women are single parents, so they have to work, they have to provide for their families. We also know that the Prophet ﷺ taught us that the upper hand is better than the lower hand. So working, if you can work and earn, it's better than sitting down and stretching your hand out to take. So contribution is in different ways. And then the other thing that most women would do is they would rather stay at home and raise their children. Another challenge that we face is we have, being Muslim women, we have two things that we're working with. We're working with cultural ideologies as well as the Islamic ideology. So when we are thinking about a woman working and a woman fulfilling her responsibilities in the home, there is the cultural ideology of where the woman comes home, the children have homework, she has to sort the homework out, she has to sort the dinner out, the dishes you left in the sink in the morning when you went to work after breakfast, they're still in the sink. When you come home, you have to do all that, but when the husband comes home,
when we're thinking about it from a cultural perspective, and this is not just the Ugandan community, I do, as a psychotherapist, I see all different kinds of cultures. There is this idea of gendered roles. So a woman then has a double shift. You come home, you have to sort out the home, the uniforms, the work, the school, the homework, the food, the clothes, and whatever else. So there's that aspect. And there's another aspect, if the wife is going to work out of need, then the conversation needs to take us back to the Sunnah when Aisha radiallahu anha was asked, what did the Prophet ﷺ do in the house? She said he helped his family and he stopped when he had the adhan. So are we going to implement cultural ideas in one sense and Islamic ideas in another? Or are we going to do both? Because there's nothing wrong with culture, as long as culture is not oppressive and it does not contradict Islamic teaching. Culture is we can't function without cultures. But those are the challenges. So what is it when we start to think about gendered identity? Is it my role, or am I working because it is out of need? We are working together to send our children, for example, to an Islamic school. It's a fee-paying school. Are you working because you can support your child to go to university? You don't want them to borrow. So by supporting your children to go to Islamic school or to help them with their university fees, by proxy, you are supporting your husband. So then how is the husband willing to support you? That's a challenge for women working here and living here. The other challenge that we're thinking about is making choices. As women, as Muslim women, we have to start thinking about the choices we are making. And the choices we are making to get control, to be in control of our lives, as opposed to work controlling us, money controlling us. Money is a servant, but not a master. So money is a good servant. When it becomes a master, it's a problem. Are you working because you have to have the money, because you have to build back home, because you have to be seen living a certain way? Or are you working to meet your just bare necessities to help things go by? So it's the partnership. For a woman to work, and as a married woman, partnership is required. And I think Sheikh Kaira talked about, and the sister before, the idea of permission. If you're allowed, you do it together. If you're helping, it's a sadaqah on your part. But the partnership that we're thinking about is you're going to be partners in everything else. Women, we have to know that as mothers, our role, it doesn't matter where you are, who you are, Muslim or not Muslim. So there is an idea that at work and mama is at work. When a child falls ill at school, who leaves work? Mom. Most of the time it's women, they get called, your child has had an accident, your child is unwell, your child. So when you get into the idea of partnership for husband and wife, as opposed to thinking, I am now thinking about my career, it's starting to think together. So the way I like to come at it is two ways. And that's how I thought about my children's education. So I like to think in primary and secondary. What is the primary need and what is the secondary need? Is the primary need, and how are you meeting your primary responsibilities? Because I think working will be a secondary responsibility. From my perspective, it might not be agreed by everyone, but I think you think about what is your primary duty and responsibility and what is your secondary duty and responsibility. If you have children, when you marry, you're a wife. After marriage, Allah subhanahu wa ta'ala blesses you with children, you have two roles now. Now you're a wife and a mother. So then you start to think about what is your primary and what is your secondary responsibility. Primary responsibility is to be a mother, that Allah subhanahu wa ta'ala entrusted you with the children, that raising your children is not just giving them the best clothes, the best shoes, and that they can speak the best English or they can go to the best school. Your primary responsibility is to teach your children to become an Amatullah and an Abdullah.
That's your primary responsibility. So the channels where your children are going to seek that knowledge, is that responsibility being fulfilled? If not, is what the man bringing in enough to push you for a couple of years until you fulfilled the children's primary education before you step into the secondary fulfillment of your needs? Those are the questions I'll have. So you have to start making choices. What is your primary responsibility? What is your secondary responsibility? I don't like to come from an angle of saying, give me my rights. From an Islamic perspective, I like to think, fulfill your responsibility, your rights will come. Where we live and the ideology that we live in, it's rights and rights and rights and no responsibility. But in Islam, it's responsibility, responsibility, responsibility. Leadership is a responsibility. Being a mom is a responsibility. Being a wife is a responsibility. Yes, you have rights, but rights come after fulfilling responsibility. You want your children to give you the mother daraja. You know, we have a daraja as a mother. The Prophet ﷺ said, your mother, your mother, your mother. You want your child to give you that level, you have to fulfill the responsibility that will earn you the daraja. You can't tell your children, your Jannah lies under my feet, if you haven't fulfilled your responsibility of developing them into an Amatullah or an Abdullah. That's the point I'm coming from. Yes, working is halal, we're allowed to work. But what is your primary and what is your secondary responsibility? Not rights. We live in a place where rights, we speak about rights. So that's one challenge. All those are challenges. You have to think about yourself. So then we have the young women who are working and they are not married. And we had that there's a challenge. They are working, they are busy trying to excel in their careers. They're single. They shouldn't be sitting at home. As a psychotherapist and doing a lot of work in psychology and mental health clinics, I know for sure that if girls are just sitting around waiting for the husband who hasn't turned up, they're going to get depressed. They've studied, they're educated, as long as they can maintain their Islamic identity, and as long as we as parents have fulfilled their primary education, they can step into the world with their hijab. They are not apologetic. We're thinking about confidence. I think confidence gets lost not because of who the person is, but because of who the person is perceived to be. When you come out with your hijab, people think about you that you don't speak English. That's a challenge for Muslim women. When you look brown or black, that puts you 2 steps back. But when you know your identity, who you are, I am an Amatullah first, you're not going to not be confident. Somebody extends their hand, you say, I'm sorry, I don't shake hands. But when we start to think we're inferior, we're not feeling good in being an Amatullah because we've been told that's backwardness. That's where the challenge becomes, and that's where the challenge begins. So for the young people who are working, we've heard from the first sister who spoke that there's a lot of challenges in developing your career. As a woman, you have to fight. Now, we know here in the West that women have to fight. There's fighting for equal pay. There's fighting for CEO, director jobs, CEO jobs. Now, organizations legally here are required to report how many women are in the certain category of pay because of the equal pay rules or law. So girls will be busy. You know that as a woman, you need to carry a different energy outside to be able to get through, to build your career, to do whatever. What then pushes the men away from these young girls? Not marrying them. The challenge is here. So in psychology, we think that because a woman needs that much strength to prove herself outside, she doesn't know how to switch off that where it's not needed. So we have to be tough to get on in work. Even when we get in the homes, we're still continuing to be tough. But at home, you're not getting on with any work. You're supposed to be a wife, you're supposed to be a mother. So I'm thinking we need to learn how to switch on and off those strengths and those powers and those standing up. I'm a Muslim woman, you're not going to push me around. But outside, when I get home, I'm a wife, I'm a mother,
and I'm darling, and I'm come here, darling, have you done your homework? Did you read your Quran? Have you done your wudu? Did you pray? It's completely different. So it is switching. That's a challenge. You switch from being a tough, strong woman who don't mess about with me, don't touch me, don't come close to me, don't shake my hands. I'm not going to join you in that party. I can't go to the pub. Don't darling me. You know, sometimes people call you love. You say, don't love me because I'm not your lover. I'm a woman and I have nothing to do with you. When I get home, when your husband says, hello, love, you say, what do you want? Hey, he's your husband. So I think we struggle in switching in when we're at home and when we're at work. So the girls who are working, they have to push their careers forward in thinking about this is how they need to be. When it comes to proposal and marriage, just because you are working, it does not contradict with getting married. But these are the choices we need to think about. We need to think about taking control in how do we blend work and family, not finding a balance. That's according to research. There is no, you can never achieve a balance. So how do you blend the two and find something that works for you as a family? That's the first thing. Second thing is taking control in prioritizing. I'm going to ask you, sister, to wind up. Yeah. So prioritizing is very important. Yeah. What are your priorities? How are you spending your time, and how much time are you spending on whatever you're doing? Thirdly, I wanted to say we need to think about two things. What is your purpose? What is your purpose? In finding work and doing work, what is your purpose? Allah subhanahu wa ta'ala tells us that he did not create us except, he did not create man and jinn except that to worship him. That's the purpose that Allah created us for. The second thing that Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Surah Al-Baqarah, he says, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, and in the akhirah they have yaqeen, they have certainty. So if you have akhirah and certainty, and if your purpose to be created is to worship Allah, that's the stance where you need to decide who you are, what you do, who you do it for, what these people need and want, and how these people are going to change in the process of what you're doing. So your job is deciding who you are, what you do, what the people around you are getting from what you do, and what is the process of change for all of you as a family. And Jazakumullahu khairan. And I think time is very short. I was told to be here since 2 o'clock, but then there's no time to talk. So I guess that would be my stance, is thinking about who are you and what is your purpose. And once you decide that, then you decide what is your primary responsibility and what is your secondary responsibility. And when the woman goes to work, you get into a partnership with your husband that you share some house responsibilities. And then you think about when you are working outside, how you need to be as a Muslim woman working, the energy you need outside, you need to be able to turn it off when you come inside, because the roles change and the roles are different. And those are the challenges for Muslim women working in the West. Wajazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, Bibi Rahma. That has been very informative. Now we are going to open the floor for questions. Okay. We had Sheikh Kalantan had been putting up his hand since Dr. Kaira started. Sheikh Kalantan. Sheikh Kalantan, are you there? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Topic yalere badde mata ganja ulo kubange badde kasabu kanyama twadde kimwesibyeko mubadde mu baana mubadde mu bufumbo mubadde wayo nani mukabadde nga masha Allah naye nganze contribution jempa ya fiqhi omukazi sajja tafwasa okujjaho nga alina kafaa waba talina kafaa kimbeerera kizibu omumaka. Ekyokubiri, omukazi wakola n'aleeta emmere awaka oba n'ayamba
hadisi ya Rasulullah agamba nti ayina ijirataani abeera n'empeera bbiri, empeera y'okuliisa n'empeera y'omujjana, era ye waaba afudde essanda ze zigenda kubeera za njawulo omutwala kuba abadde akola contribution awaka. Naye omukazi ate waakola awaka kitegeeza nti ajja kutenguwa. Omukazi wagenda n'akola oba toli masina atenguwa. Kati okutenguwa okwo kuvaamu okunyiiga. Sirowooza nti okutenguwa mukutegedde. Tukutegeera. Mukutegedde. Wakola ajjaakoye n'abeera mutengu. Kati wabeera mutengu omusajja anyiiga nnyo n'asuubira gy'agenza okukola yamatidde oba ntenguye mutenguye. Ekyo kyonoona. Ekyokubiri, omukazi abasinga obungi illa man rahimahullah, abasinga obungi bw'akola alangira. Era oba ovuze motokaaga tosuula motokaaga mu kinnya. Ate era waaba akola sente ziyitirira. Tewali mukazi yabeerawo n'agangula mmotoka ya mwami wange. Oba nzimba ennyumba n'omwami wange bazimba ennyumba nga yiye. Aga nnyumba yange n'abaana bange, ate era omukyala mukimanyi nti tafa. Era wagati gw'onoofiira awo ndaga ebyange yakyesa mu gundi mu position yakufa. Ekyo mubadde mukimanyi nti mukyala kyesa mu position yakufa, era yagamba nti gw'onoofiira awo ndaga ettaka eryange n'ennyumba ya bunaku bwange. Kati obola obusiramu bugamba kafaa, omuntu omwavu nga tasobola asiibe takkirizibwa kuwasa. Kubanga obufumbo tebujja kubeerawo olw'obutengu, olw'obwanannyini, obwebutya obufumbo. Waidhan, naye omukyala wabeera nga munnaddiini Mungu n'akusaasira n'akwaka contribution, esanda ze Allah yazitegeka nga za njawulo ne saddaaka ebeera ya njawulo nga wonga saddaaka ebeera ya njawulo. N'abakyala tebasomesa tebakimanyi. Naye responsibility esinga eteeka kuba ku mwami okulaba nti alabirira omukazi 85%, omukyala atwale 15%. Mukyala buli atwala 85%, obufumbo bujja kubeerawo mahamakaana, kubanga obutengu bweyongera. Kyekalanta naye ab'e-Bulaaya bagamba nti abakyala be basinga okukola ssente. Kaakati abasajja bakendeeza okukola divorce esinga Bulaaya besinga Uganda. Eyo concept ndowooza here. Divorce eri wano nnyingi mu Europe okusinga Uganda. Kubanga obuvunaanyizibwa abasajja babuva ku buvunaanyizibwa n'ogamba nti kantereke ssente, otojja kufumba na mukazi ajja kulema okwagala obutagala mahamakaana amuru. Ene circumstance gy'obeeramu omukazi ajja genda. Nze ngamba bannange abali ku pano wano, abasajja mweweeyo nnyo okulaba nti mufuna kafaa, mufuna ability okulaba nti otasitendinga ebintu byawaka ebisinga obungi omukazi asigaze 15. Naye unogamba tusharinge oba ogira ki ojja kufuna ki obutengu. Obutengu obunayitirira ojja kgenda mu haramu. Ekyo tokyewala. Otegedde olina obutakyewala. N'olwekyo nze nsaba kuba mwogedde bingi ebyo nabeerabidde byabadde bingi nnyo byabadde mwogera. Neebaza nnyo Hajjati asoose, Mungu amusaasire amuwe n'erimu esingako awo ya Rabbi ajayina Mungu agikubizinge. Nga yasomye aya nnungi nnyo n'azivunula obulungi ennyo, nabadde nasanyuse nnyo. Naye ate nga the first time okumuwulira ne baŋŋamba oba omwana wange yasomye bulungi nnyo, Mungu amusaasire. Abakyala be batutu beetaaga mu community babeere bangi. N'omukyala abuuzizza ekibuuzo nga yasomye ssuula mu Surati Nisa. Abo abakyala b'amaanyi nnyo, lwakubanga ekibuuzo ekyo kyetaagamu shariya okukiddamu ekyanukula, kubanga kindabye bakyanukudde nga kibogwe.
nyadde njagala kisule de ekibuuzo kibadde kya kibogwe engeri gye bakyanukuddemu njagala ndekere bannange okwogera n'okubuuza ekibuuzo kino kakimale omukyala bambuuzizza yasoose hajjati waffe bambuuzizza nti omukazi omuwala wagula emmotoka n'abeera n'omulimu omuwa amagezi ki ag'okufumbirwa kyakyanukudde Assalamu алейкум. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Katufunye hackers. Mujjemu. Naye mujjeko. Temul admitting abantu batalina mannya. Ngezaako bagezaako kuyingira wembajjako temubakkiriza kuyingira. Okay, inshallah. Omuntu omu atunuli abenga ya admitting. Yeah. Kati banaye maliriza n'ekibuuzo ekyo nti omukyala waabeera ng'ayina emmotoka ayina omulimu omuwa amagezi ki ekibuuzo tibakyanukudde naye temanyi kayiira asobola okyanukula ne Sheikh Ashraf inshallah tunakiwulira nga mukyanukudde nebaza nnyo abakyala bafunye amaanyi okubanga mutukuŋŋaanya emisomesa irimu naffe tulinamu ekyokuyiga kinene kye tuwajjamu Mungu awasaasire. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Usama, ni admitting? Anybody who is a coach can admit. Ngezaako ku admitting and I only admit people when take amanya nga gali sensible. Okay, to the hackers. Greeks or something. There were two people. To the gym. Record name. Yeah, okay. Anybody I know, just for the information, anybody I know a chintung edinyanga liriko iPhone or liriko chinga, it's not a proper name. Unfortunately, to get jam. If you can rename yourself, that's fine. If you can't, we are taking you out. Okay, inshallah. Kwabaddeko Dr. Hanifa. Dr. Hanifa yabadde awanise omukono. Alinga ya exit nze nalabye avaako. She left unless oba yakomyewo. Kaira tukatudemu ekibuuzo ky'abakyala abato. Abawala abato abavuze emmotoka. Nsaba bakinziriremu bannaye. Nsaba bakinziriremu lwaki Sheikh Kalanta yakisindise wange nga waali. Nsaba bakinziriremu bannaye. Ekibuuzo kyabadde nti abakyala abakoze ne beegulira emmotoka n'amayumba nga baagala kufumbirwa bakole batya? Bakole batya mu ki? Mukufuna abasajja abaami babeera babatya kati ngate omwami akutyako ky'oba ogize kubanga emaali eyo eyo omukyala oba nti olina infact kyabadde ate kikuwa maanyi mu kusobola okufumbirwa nti ojja ng'olaga nti olina teweekoleddewo naye nga sikikujjaako kubanga omusajja asigala kyalina obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami nti alina okulabirira alina okuteekawo by'alina okuteekawo naye omukyala bw'oba obitaddewo omusajja mpulirira nga omusajja olina engeri gy'onafuuwamuko ng'ogenze mu nnyumba y'omukyala bwe kitaba kinnyo bwe kitaba busoberwa tewayitaye kutute mu nnyumba ya mukyala. This is really an argument. Just the argument ya deal. Kati awo mukubatya abaami babatidde. Mukubanti babatidde. Abakyala mulumbe. Abakyala mulumbe. Sheikh Kalanta, I have seen it here wane waffe mu US ng'omukyala alina amaka alina omulimu ali
independent naye n'afuna omwami nga talina kyalina kwegamba ate ne masalawo n'agamba okay we save money nga ubeera wano naye nga tagenda muteeka ku mortgage naye bwe bisoba nga mugamba out nga tajja muteeka ku mortgage gundi ye bwe bisoba nga mugamba you know what naye ate Uganda abawala ate bakutte naye nga bali successful ate bavubuka babatya ne balema okufumbirwa kubanga you know batuuseeko we batuuse. So what is the solution? Successful mbadde ekitadde mu context bbiri kubanga olina engaziya gy'okigaziyizzaamu naam تفضل شيخ نعم okay shukran sheikh mbadde ekitadde mu context bbiri. Context esooka omukyalo okuba nti asobodde okuba nti akoze era kiki kitwali tugamba nti obusiraamu bamaze okuwa that right osobodde okusoma. In fact hadithi ya rasul saa sallam ereeta ku irimu fundamentally talabul ilmu eri faridatan ala kulli muslim wa muslima. Okunoonya irimu kuli faradha kuli compulsory eri buli musajja n'omukyala. Omukyala amaze okusoma asobodde okutandika okukola yeekoledde akasente ke asobodde okugula emmoroka azimbye n'ennyumba. There are two approaches. Osobola okunoonya omuntu okutomera omusajja n'omwegambira nange bw'oŋŋamba nziruka kiyinza okuzitowa, but there are ways around it. Noonya maisarawo ofune gw'onaatuma agenda akugambira oyo omuntu gw'wali badde nti weegwanyiza. Sheikh Arantani akoonyeko ku kintu kya kufa is that compatibility. Omuntu omwavu ogenda n'owasa mu bagagga ennyo ebeera oleese fitina. Omuntu omwavu ogenda weesimbe ku bagagga nabo oba oleese fitina. It is best onoonye omuntu gwe muli nti mujjaŋŋanamu. For example, oli ayinza okuba nti graduate asomye alhamdulillah amaze okusoma yakatandika okukola tanasobola kuziweza ate gwe oluddemu mu field osobodde okukola kwe kusobola okuziweza. With that person compatibility esobola okubeerawo because the hope of growing yourself and enhancing yourself and your wealth weeri potential weeri kufa eba weeri because one you can talk as graduates ne muli ku same level. Two, when I capacity omusoose okuzifuna but there is likelihood nti ajja kusobola okuzifuna biidhnillah. So with such a person compatibility esobola okuba nti ejja kusobola okubeerawo. Noonya omuntu gw'oyitamu agende akusabire omuntu oyo bw'anaaba taakusookeyo n'amukutwalako, but there has to be trust issues. Noonyayo senga eri kuzeemu etasobola kubbako omusajja oyo naye agende senga omulungi mu kitiibwa kye agende akubuulirira. Abasajja gye bali mu kutya kwabwe singa alaba nti ono omuntu akoze approach. Yes kyaliwo okubanga nga kesi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tugiyina. Mama waffe Khadija radiyallahu anha teyagenda butereevu kugamba nti agambe nabbi yatuma omuntu gwe yatuma n'agenda n'amwogerera nabbi ekiteeso n'akigula. Kakati olaba potential ate weebejjidde neeba nti kisobodde okuba nti kijja. Abakyala baleme kwetya mutomere omuntu waba akubye eri omuntu akubye n'omulabamu obuvunaanyizibwa n'omulabamu eddiini n'omulabamu omukwano ng'olaba enneeyisa ye bweri ennungi. Definitely noonya engeri gy'osobola okuba nti approaching. Look for someone I'm approaching on your behalf bwe kiba nti gwe tekikwanguyire. Omukyala omukalukalu ajja naga nti munnaye mbadde njagala okuba ekiwoowo oyo nange mutya emisinde enziruka mingi naye bw'aba nti waliwo approach esobodde okuyitibwamu. Aye n'omukyala tokyogera butereevu waliwo osobola okuba nti olaze omuntu nti bw'oli without saying. Waliwo osobola okugamba omuntu ekigambo nga toyogedde n'okuliyetingawo embeera nga ziraga nti ono omuntu omupiira guwandagala. Omupiira oguwandagala saawa yonna omuntu ateeba. Kakati teekawo ezo embeera. Wallahu a'lam. Ndaba nga kyalibadde problem okuba nti osobodde okukola it shouldn't become a problem. Success yo leme kufuuka nti ate burden gy'oli. No, it can be actually a blessing nti wojjidde olina woogenda okuba nti mutandikira. It would be best okufuna omuntu gwe muli nti muli compatible. Wallahu a'lam. Sister Natkunda. Seka Kayira mbadde njagala kwongerako katini. Seka ekyo bw'okiraba bw'oti abawala enjawulo gye balina era bakyogera nnyo. Bagamba abasajja babalabanga nti bajja kuba bali waggulu waabwe era abawala bangi basomye bamaze balina emirimu. Naye abatalina opportunity eyo nti bajja kwekwanira. Bagamba mbwe abasajja batutya bagamba nti tujja kuba obanga babafuukira ekizibu kwegamba abali twagala abalala bali batubuulireko ensonga lwaki abakyala abali bwe bati
kuba there is ekyo kyekugamba nti tuleme kukyeteekamu kubanga ezo assumption era eno assumed knowledge noba nti assuming nti omuntu ajja kuntya gwani agaye nti babatya wewe tibanda kugamba noloza nti bakutya omuntu obutayogera tikuba kukutya gonya bwatuula bwati nazibiriza akasoke kamuti bakulimba nti taluma bwayasama atwala butwazi kakati abantu sometimes that is an assumption kino okuva mu psyche yaffe tukyejjemu ng'ogoloza nti omusajja yali atidde omusajja yatanda kwagala omusajja nga yakwagadde ne woba oli ota ajja kakanyala waakiri ekyo abasajja tebatya front tebakikulimba abakyala mbadde mbasaba abakyala njogera ng'omusajja abakyala mbadde mbasaba mwejjemu ekyo ekintu ky'okutya noonya mayisaalawo akuyamba agenda akutuukirire ku muntu oyo bonaaba nti nootidde okuba nti gwe omutuukirira naye abasajja weebali ate oyinza okusanga omuntu n'akutya kubanga alaba nti embeera gy'olimu maybe toli mu bwetaavu okutya kw'abasajja actually abasajja kye batya bayinza okulowooza nti toli mu bwetaavu naye ng'ate kati gw'oli mu bwetaavu kati olaba otyamu bw'otidde omuntu atakulaze eriiso n'ayitunuza wansi n'aliddusa ng'omubbi otegedde otyamu bw'akutidde kyendowooza nti abakyala you just have to take the step namweteeka mu dduwa omusajja muteekemu tahajjudi muteekemu istikhara muteekeko maisara olabe bw'otamuyoorawo abantu bali awo tereka bwe tokyeteekamu ate nakugamba nti nze nkutidde gw'ogamba otya bw'akutidde. Sister Natkunda, what is your take on it? Guhengali Uganda. Haja Tasfa. Ndoza abantu bategere wantwina panel already. You can ask your questions. Waliwo Sheikh Husna achaliko, Sheikh Kaira kwali, Bibi Rahma kwali, Sheikh nawe kenyini woli. Dr. Abdul Hafiz wali. Nze wendi nga achankalanya kubange kuteko Seka Kaira yogedde point nungi. Tuina scenarios bidi abavubuka bagenda eri omukyala akoze baba babbi ate batalumba nti ate batidde kwegamba kye tutayagala kubeera nga operatingira ku bigambo ebifu naye nga tetumanyi nti bifu bagenda eri abakyala bakozeeko nti abasajja abavubuka tebagala kukola bagala balinamu bwe baba yeesonyiwa basooke bakole nti ate batutidde kwegamba twetaaga okuba ne balance tubeerewo n'embeera nti gwe nga ggwe omuntu weerabe nga ggwe totwala kiri ki story ekyabakyala abaakusooka okufuna ku busente ne banyooma abasajja ne babeetamu kuzimba profile yo zimba character yo tuna maisarawo ekintu kijja kutambula okay Sheikh Sharif nekirala very very importantly Sheikh Sharif nekirala abantu bave ku generalization stereotyping eyonoona noga nti abantu bonna bali batyo bano bali bati bw'otuula mu mbeera yo gw'omanye embeera yo bw'oba oyagala musajja gw'omanyi bw'omwagala waliwo ajja okuba nga ayagala omusajja nga bw'abazze alhamdulillah bw'aba tazze nkyasobola okugumiikiriza waliwo ali eri nga kyaka bwasi kyatabusi waliwo ali nga kulooka eri mu kutambula kulooka otuuse mu myaka 28 etabbu eba etandise okujjira kakube kuzaala oba ojja kutandika ogenda okufuna obuzibu gye biraga emergency phase Seka Kaira kati nsobo nti bakyali bato lwaki omuntu bakutira ki ajati asfa abakyala bagende bonoona time mwonoona obudde nga mukyali mu nkyanyi nkyetegereza 3 oba okuyingira 3 ng'otandika bya kiso bya cesarean nzaala 3 nga tokyasobola kufuna kiso bino ebintu buli lw'obikeera oyangwa okutereera omuntu atereere ate mu ddiiro naye ebyokutya stereotyping yeeveewo bawange emikono tuwulire we bagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Musomo gulabika gukutte omuliro okusinziira ku discussion eriwo naye ng'ate era kyekisuubirwa alhamdulillahi rabbil alamin. Naye nze contribution yange ku kibuuzo ekyo ekibuuziddwa okusooka Sheikh Kasim Kaira atuwadde background nnungi nnyo nti si kipya mu history ate si kipya mu Busiraamu. Mama waffe Khadija radhiyallahu anha yali asinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu bibiri. Yali advanced mu myaka
ate mu kiseera kye kimu ng'era ali advanced mu byenfuna. Naye okusinziira ku mbeera y'olwaleero nze ndowooza nti kiina kuddayo ku ngeri gye tulina okutereezaamu mindset zaffe nga bwe ziyimiridde olwaleero. Ekisooka Sheikh Kayiira ye agamba nti abakyala mu kyejjeemu ekyo, ate mu kiseera kye kimu era n'abaami nabo balina okubeera nti bakyejjamu nga Ashirafu bw'agambye. Nze ndowooza omukyala bw'abaayo afaanana bw'atyo nga alhamdulillah Mungu yamuggulirawo sente alina, nze ndabira ddala nga this is the best partnership omuntu gy'asobola okubeera ng'ayingiddemu naddala mu marriage nga talina na fiya y'amaanyi. Tukimanyi bulungi nti obufumbo buno ebeera partnership. Kati bwe nfuna omukyala nga sente ze Allah subhanahu wa ta'ala yazimuwa nga naye omwami ye tayimiridde bulungi mu nsawo, Sheikh Ashraf ajja kubategeeza ng'eyasoma Islamic Commercial Law nti wano olwere tuba tuyingidde mu bufumbo ate nga tugasseeko ne mudharaba. Mudharaba kitegeeza okuyingira mu partnership nga sayidi emu terina sente neba ng'ereeta skill ne expertise, endala yo nebeera nti ereeta ki? Ereeta sente. Kati kiina kabi ki okuba nti omukyala gwempasizza nga ye asobola okubeera nti acontributinga sente, then nange omwami atalina sente nembeera nti ncontributinga amagezi okwongera okubeera nti bizinensi eyo oba sente ezo tuzaazisa. Nze ndaba nti ekyo kye kimu ku advantages omuntu gy'ayinza okubeera nti alabamu. Ekyokubiri ndowooza kiri ku approach. Ekituufu fiya yo weeri, naye fiya ekigireeta byebyo bye tuzzenga tulabawo. Ffe abaasoma sharia tugamba waliwo omulyango gwa usulul fiqh gulina principle egamba nti alwuquu akbaru dalil. Ekintu bwe kiba nga kyali kibaddewo, that is the best proof. Ke kabonero oba kugamba ye proof esinga okubeera ey'amaanyi. Ekituufu kiri nti nga Ashirafu bw'agambye nti ku sayidi emu omukyala bw'afumbirwa oba bw'aba alina ssente n'afumbira omusajja omwavu, wabaddengawo okweraga n'okwesitula. Ate ku sayidi yemu ate n'omuvubuka atalina ssente ate bw'ayagala okufumbira omusajja omugagga, omukyala omugagga ate ayagala kumubba bubbi. N'olw'ensonga eyo nze ŋŋamba nti abantu bano ababiri basooke bakole ku mindset yaabwe beetereeze. Abakyala tusooke tuggyewo sayidi eno ey'okubeera nti tulina nnyo culture ne traditional fear, banaŋŋamba batya. Waliwo n'ateekinze wano mu chatroom nti senga ogamba omusajja n'omweproposingira tibajja kugamba weekwanidde omukyala naki. Naye ndowooza ekyo kiddayo ewa Sheikh Kayiira kyagambye, obwetaavu bw'oba nga tokola ki nga tebuliiwo, naye obwetaavu bwe bubeera nga bwe buli, mwembi ne musobola okubeera nti mukola ku mindset zammwe. Omukyala n'abeera nga ayingidde mu bufumbo buno naye ng'ate takulembeza nnyo ssente ku prosperity ya bufumbo, n'omwami n'ategeera. Bagamba Abaganda nti akajja obunaku kakola ki? Keemanya. Kati naye bw'omanya nti wayingirira omukyala ng'omukyala oyo alinaku ku nsawo, ate kati noonyaayo engeri bwe gy'oyinza okukola contribution eyo n'ebeera nga eri substantive, era omukyala okubeera nti ajja appreciatinga. At the end of the day wayingira nga tolina ssente, ate ojja kubeera appreciated okuba nti wisdom yo, skill yo, hard work, expertise ejja kuba nga omukyala asobola ogikwetinga. At the end of the day abeere nga alaba nti ddala oli compatible, tokyanyoomebwa, tokyakakanyizibwa, muli ku same footing. Nze bwentyo bwe nkiraba. Wallahu ta'ala alam. Allah yasinga okumanya. Abakyala waliwo bagambye abakyala. Barakallahu fikum. Mbadde nsaba kwongera oba kubuuza ku nsonga eyo. Kakati but around the same area. Kati ebiseera ebisinga right now nga bwe tulaba ffe abawala abato, abazadde bagezezaako nnyo tusomesa eddiini tugenda tugiyiga, era in this generation abawala bangi b'abasiraamu abayize eddiini like totally. Naye ekizibu kyekisinza okusanga nti abalenzi bamanyi eddiini naye the pressure gye bateeka ku bawala ntini nnyo compared to the pressure that they put on the boys, even in society, in a way that omwana bajja mubuulirira ekyokola buli kimu bakimugambe straight away. Naye
balance n'agikola omulenzi atamugamba biki byakola. So that is why I feel like sometimes ne bwe tutuuka nga tutuuse okufumbirwa omuwala eddiini agimanyi naye omuvubuka eddiini tagimanyi. Akati I feel like that is one of the challenges we are facing. Era if we can improve that area kijja kuba kituyamba nnyo. Inshallah. Inshallah. Yes, please. I can see my end. Ayub Musa. Ayub Musa naye nga talina microphone. Kwali naye talina microphone. Tajja kusobola oyo. Kakati tugende ku Feiruz Babyface and unmute yourself, Feiruz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yekashla kumaza shigambo tayagala ki. Subhanallah, amasanale. I'm joking. Tewali tabwe namba kanda we eyinza kuba yakumeka. Turn on the turn this off. Turn it on. No. Ashraf bakutute. Vamos mande kubeta kubiri. Akyalaba namba kyamuteekamu. Atengamba namba takbira tuteekeko. Kamu takbira naye namba Sheikh Ashraf akyetegerezo bagenda kuba namba 3 oba Sheikh Ashraf takbira tuteekemu. Okay, ndeke njogere mu mwekosa. Amayo proposal ye bannange. Ekali. Njagala nsooke nyongereze ku Sheikh Abdul Shia tugambye ekyokubeera nga tukola ki? Okutenguwa abasajja. Abasajja tubatenguwa lwansonga. Approach gy'ojjamu wemba nga mbadde nanyiiza oba nga wanyiizizza. Oba nvudde ku mulimu na stress. Maybe naawe obadde stressed gy'obadde. Tuba tetumanyi. But wabeerawo communication n'ombuulira. And nezijja gy'ojjamu gyendi ematalinga. Nyinza okuba nga ozze otusongwako obugwi. Then I have to push you away. Mbazi kutenguye. Oba olina kwetereeza. Then Shekati Rahma yayogedde ku ky'okubeera okunoonya abantu ba levels zaffe. Tuyinza osanga kati obudde buno tulina incident gyendi n'emikwano gyange eno omuwala ali weeru akola omuvubuka yamala graduate nga ali Uganda talina mulimu omuwala yasindika ssente naye obudde buno love teriiwo nti omuvubuka is after money. Kati twebuuza oyo aba agenda mu handling ati ali mugamba kimu ngulira TV ngulira fridge ebisigadde bindekere kyokka omuwala amugamba nkuweereza ssente oyongere mu business. Kati oyo waba tewakyali love aba amwagalako ssente. Then ekirala kyembadde njagala obuuza kyabadde ku married couples. Twandibadde tukomawa ng'abaagalana mu nsonga za ssente. Omusajja n'omukyala bandyengiddemu batya mu ssente. Omwami alina okumanya ssente zenina ku account, alina okumanya pin code yange. Tulina kikwasaganya tutya ekyo ng'abafumba ababiri. N'omusajja bwe tuba nga tuli mu kusharinga ssente nga muwa ku ssente alina kunkomandinga kyenkana ki because omusajja wakusaba ssente oba wagamba nti nyambisaayo bw'omulaga nti toyina agenda gitwalanga command n'okukuba abamu bakuba nkugambye mpa ssente. Bwe twogera yes aba ajja kukuba gambye mpa ssente nze musajja mpa ssente zo. Yoka musajja mu maka. Usama mute other people. So ekyo kye mbadde njagala okumanya omusajja alina kwelimitinga kyenkana ki ku ssente z'omukazi era tulina kuzikwasaganya kyenkana ki like okumanya zirina ku akawunti zenina okuba nga nkozesa ekyokumugambako kibi nsobola omugambako nti nina bweziti but it's not a must. Bwe mba nga ndaba enkolagana yaffe mu ssente teriiwo nnyo nsobola okyerekera nga nze omuntu n'ensonga lwaki tubeesibako nti twagala tukole nabo batulangira nti bw'alabirira nze n'alabirira ne family yange mufunamu ka misunderstanding katini nnyo n'akulangira nga bw'akulabirira ne family yo. That's why n'abakyala nabo wabanga yayina
naye n'akuteekamu ekkubo omuteekako ejjoogo naye agenda kukulangira. Inshallah. Kyakukomawo toddoka. That is. Sister Natkonda, before you respond. Sister Hasfalinda, I'm going to mute everybody. Okay. Somebody has done something to it. Let me mute everybody and then you'll unmute yourselves. Okay, it's okay now. Sister Natkonda, your response? Kuchibuzo ky'omukyala, Sister Fairuz. Unmute yourself, Sister Natkonda. Sister Husna. Unmute nga takyali co-host. She is. So, Sister Shekata. Shekat Nat Husna. I can see her, but she's not speaking. Shekat, unmute yourself. She's gone off. She's gone off, I think. I can't see her video anymore. Okay. Can we have somebody? Sister Rahma, can we pick somebody else to respond? Sheikh Kasim, can you respond to that question? Sheikh Kasim, can you please respond? Sheikh Kasim. And the issues are quite several, so I think I'll touch those that I can. Others were a bit heavy for my capacity. Issue was about democratical ennyo y'abasajja nabo okulangira ekyo twakyogedde. I think that touches everybody. Ng'omukyala bw'atoola saddaaka ne tulema okuba nti twonoona saddaaka zaffe nga tuziteekamu okulangira n'omusajja actually naye tasaanye kuba nti nalangira. Abakyala ekyokukola nabo ne bajja okuba nti bayamba families zaabwe. I think that is, you know, at least ku principle gye twakkirizaganyizaako nti okukola kuba kugenda kukendeeza kweyo burden omuntu gy'abadde alina either mu kuhandolinga ebyammwe byennyini eby'amaka oba ne mu kuhandolinga these extended families. That I think is justifiable. Issue yokka gye mba yendabamu something that is a bit heavy yebadde issue ey'okugamba nti ate ebadde entuufu ennyo yeyoga nti omusajja naye weetereze approach gy'okozesa ng'obadde odda omuntu nga wamunyiizizza. Bannaye ng'abasajja nabo naffe bwe tulowooza nti tuli bangu nnyo n'abakyala nabo bangu. Bw'odda omuntu agamba nsonyiwa oba n'ajjira ng'ali repentant, honestly akumalamu amaanyi ag'okugezaako okumukuba. Omwana ne bw'oba ogenda kumukuba ng'onyiiza otya n'alaga that level of submission, eyina engeri gyeyanguwa mangu nnyo okukyusa embeera n'ekukakkanya omutima. Abasajja tuyige embeera eyo nti bw'oba okomyewo nga munno wamunyiizizza, komawo n'akantu akalimbalimba, komawo n'akamulinga ako, komawo ne ka sweet, komawo ne ka gift, ojjo osabireko ekisonyiwo, si kukaleeta buleesi okaleke olowooze nti kanaayogera kokka kubanga oli wenna embeera gye wamuleseemu nga si ya ssanyu. So tuukira mu mbeera ey'okuba nti nno omwetondera, at the same time now ka gift kenyini immediately kaba kagenda kukyusa embeera eri wakati wammwe. Tuyiga okuba nti naffe tumanya nti twasobezza. Omusajja buli lwolowooza nti obusajja bwe kitegeeza butasobya, then you are wrong. Tuyiga okuba nti bw'omanya nti wasobezza, then obeere nti oyanguwa okuba nti osaba okusonyiibwa. Omuntu buli lw'oyanguwa okukola ekintu ekyo kiyamba nnyo okutambuza amaka mu mbeera ennungi. Nti omuntu gwe basabye okusonyiwa, n'abakyala nammwe muyiga okusonyiwa kubanga ate waliwo obusungu bwammwe bubeera extended. Nina mukwano gwange ow'okumpi ennyo, omukyala yali agenda kumumalawo mazinga, ebikopo byasiza bimazeewo n'egiraasi mu nnyumba. Naye nga osobola omubuuza nti lwaki yasize egiraasi eno, nti obusungu bw'okwosa jjo bw'ajjeyo olwaleero. Omuntu atereka obusungu obwo, omuntu asobola okumanejinga obusungu n'abutereka mu context ng'eyo yatiisa. Olaba nti okubeera naye mwennyini oba weetadde mu matigga. So tubeere n'embeera eyanguwa okuba nti tusonyiwa. Buli muntu within our characters tulina we twakula okwanguyirwa ebintu ebimu n'obutayanguyirwa birala. Naye tuyiga okusonyiwagana kubanga okusonyiwagana wakati waffe bwe tuba nti tuli baanadamu, tuli basobya, tusobya. Lw'oba osoberezza munno yanguwa okuba nti osaba okusonyiibwa. It changes everything. Kikyusiza ddala context n'environment eba eri awaka. Ekirala which I think is important, n'okuyigaŋŋana.
omuntu mumanye kubanga buli muntu buli wobeera naye oba olina kyomumanyiiko omuyiga n'omumanya nti kino kimukolera kino kimunyiiza. Avoid the things ebinyiiza omuntu. Waliwo omuntu amanya nti ekintu kinyiiza omuntu ate n'akola effort. Waliwo naddala ku bakyala abeerera ddala ne effort ey'amaanyi nnyo agiteeke mu kwagala okunyiiza omuntu akole ekimunyiiza. That thing really takes away a bit of the flavor eyalibadde mu kwagalana. Tuyige embeera ey'okuba nti nno in our convenience tusobola okuba nti tuyiga n'osobola okwetoowaza. It doesn't cost anything. Tekikugjaako busajja bwo, tekirina kikukendezaako busajja bwo kuba nti weetoowazizza n'olaga nti wasobezza. Actually, I think it makes for a very good case. But there are some other homes, situations naddala mu environment zebaddemu zendabyerabimu ng'ez'abakiga. Omukyala alina okunoonya ekinyiizo kyanyiiza omusajja amukube naye nga mukumukuba ate mubagenda okujja laavu. Kati byamaka biba byagootaana nga bizibu wadde amaanyi gakusooka kunoonyereza. Kati amaanyi gano ag'okusondasonda ng'alina okunoonya obusungu bamukube mu kumukuba obusungu ate baba bajjira bagende mu love making. Nga alina okukuba alage laavu era bali abagaa nti amaze ennaku omusajja nga tankuba. Enjogera eyo ndowooza twali tutera okugiwulira. It works in some cultures. But that would now be violent. Ne ku bantu bwe kiba nga kye kinakukolera nga basooka kugunda ku kisenge balyoke ofune essanyu obusiraamu si gye bugamba. But you'd rather find a way that would get you out of that particular situation. Tuyiga okunyiigulukuka amangu tunoonye obuntu obukyusa kubanga tuleme kuleetawo obubooziboozi. Waliwo omuntu ayagala agambe nti olina munyiiziza kati kandete ebibooziboozi ebisesa mwerabizi oli abatannaba kwerabira. Sooka osabe ekisonyiwo then oleete obuboozi obusesa awo emboozi ejja kugwa makerenda. Wallahu a'lam. Amaka is politics. Amaka is politics. Amaka is politics. Engage you ever running any other politics. This is how you run a home. Or you know kumanya when to say sorry and how quickly to say sorry. Kwanga sorry any delayed. No siganga te woma. Chemba denga nabana abachara batire ko busungu no mwetondera yana ganti rasi kusonyiye. Nduri denesi kusonyiye. Ewa Mungu gobo mazokole ekicho. So you just deal with the dynamics eziriwo. Kora politics zanyo obuzannyo ngo ufune obuntu obuwoomya omuntu obugire ufune embeera gy'oteekamu ku muntu ng'esobola okumozza. Ababikola tuwangaala. Inshallah. Sister Natkonda, I think we're unmuting. Then to Wene Hajjatu Kenya. Sister Natkonda. Sister Husna. Hello. Hello. We can hear you. Can you hear me? Yes, we can. Sorry, I think I have a network problem. Happy Sheikh Kaira came in because I still was going to refer the question to him. And I think partly in his discussion, yabadde yachogeddeko n'agamba tubeerenga tusaddaka. Okay, even if we have obtained a lot, we have to keep giving in. As sadaka, they want to give you. Now, now, hello? Hello? Losing you. Tukulira. Okay, now that we are having a very open discussion about this thing, I think twino okubeeranga fundamentally abaami bakkiriza responsibility yaabwe. When they understand their fundamental responsibility nga Sister Rahma bwe yagambye ebirala byonna bigenda kujja bulungi nnyo, and those that have tried it have seen it. Naye when they cease to take their responsibility, that's when things go wrong. N'ekirala, Rasul sallallahu alaihi wasallam waliwo yatulagira okubeera ab'ekisa ng'alagira abaami mbeere bakisa eri abakyala anahunna hulikina min adhil il awaj. Abakyala babeera nga batondebwa mu kabiiza akasinga okubeera akagomu. Bw'ogezaako okukatereeza ng'okakako okukatereeza ojja kamenya. And yet when you are patient with it, you will have that was an example that he was giving, but he was referring to what women can handle. We are emotionally soft. Ate era ebitu enticing oba ebitusikiriza bitono nnyo. N'obusungu bw'abakyala abasinga tebulwawo. Nga Sheikh Kaira yagize abakyala okweguya. I want also to urge men okweguya.
Abami, when they go to know that they have a space for another woman, they make it punishment for the other woman. The gap for you to go to the other woman becomes a punishment instead of something that you go in because you want to also get barakah. Okay, so it is not wrong, it is okay, but let it not be felt by the other person as a punishment. No mu punishing, no mu bonereza, tomutadde tokozechi, you don't go to her, teweguya tofayo agamba yepanka, webannepanka. Let us find a way of addressing this thing. But still, it is something that is stereotyped. It is something that is stereotyped. And they get it outside there where they go and discuss with people. Those are the things that happen. And they break marriages. They didn't really breaking marriages. They are small issue that could be actually addressed. So I am urging Abami okubeera ab'ekisa eri abakyala baabwe. N'ekyokubiri okubeera nga bafaayo nnyo okukola kye balina. Then bw'otuukiriza responsibilities zo, my belief is that the rights zigenda kujja, because tewali, okay, except abatono, there's no woman who doesn't want to be with the man as a protector, because we are weak. You don't want to stay alone. You don't want to be known to be alone. You want to be with the man as a husband. N'abaana bo oyagala ne babeera nga bamanya nti oyo mwami wange ye taata w'abaana bange n'abaana balaba taata. So let us work on this thing together. Era Sheikh nga bwe yagambye nti obufumbo tulina bubeeramu nga ffenna tuli basanyufu. Sirina kubeera mu bufumbo nga buli ki nga it's like a punishment, and it is built fundamentally on trust. Trust, patience, and truthful. So for me, that is what issue. From a person who has walked that journey. For me, I have walked that journey, and I know that behind the woman that you think is proud, these are just every woman has a weakness. And when we build these, like Rahma, Sister Rahma said, we need to strike a balance. Like we wear faces for every situation. We need to know when to dress up the other face, and then when you come home, you also have the face. But we wear those faces to protect ourselves from our weaknesses. Okay, so a man is supposed to tap into those other attributes that a woman has. Now, when a woman becomes so soft, don't take that weakness for, that kindness for a weakness. That is something that we need to understand as well. So strong as we may be, yes, but there is someone who also cherishes the family, who is loving, and a man has to take time and understand that, and also respect that, and not hurt. Come back quickly, like Sheikh said, come back quickly. But I am so happy for this platform, because we have men, we hear from them, and we hear from the women who have also walked that journey. Thank you, Rahma. Over to you. Barakallahu fikum, Sister Husna. I can't see her. I think let's go to the next question. Tulina Abu Fahima. Unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum olw'omusomo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abaliko n'abakwasaganya buli omu Allah amusiime mu ngeri ye. Kati nze ekyange si kibuuzo, wabula nina contribution okwongera ku ebyo ebibaddeko mu ddiiro, naye nga nja kusookera ku kyabali ababeera mu kitundu ky'essingo, ate nga balaba akaseera kabagezeeko, ate nga ensawo
eri ku saidi yaabwe. Ezimu ku nsonga zenyinza okugamba nti nno nze ziviiriddeko bannyinaffe abo ate nga basiraamu okubeera nga basigadde nga bwe bali, so nga twandisuubidde nga Lady Khadija radiyallahu anha nti yasobola okubaako ensonga engeri gyazisengekamu era ne zituuka gye zirina okutuuka. Kati nga ntuukira ku nsonga esooka, oluusi bannyinaffe bano kampani gye bakimpinga oba omuntu nga wanagamba the company you keep sometimes ekukiipinga ng'ekutaddeko olukomera naye nga gwe tokimanyi. Si gamba nti nno abasajja baba bamutidde, nedda. Ffe abasajja ng'abasajja, nange nja kweteekamu kuba ndi musajja, tutera nnyo obutaagala mukyala alina kampani y'abasajja bangi. Bwe njogera ekyo ndowooza abatantegedde nja kugezaako okutaanuulamu bwe banaaba wali abatantegedde nti bw'obeera ne kampani y'abasajja nga bangi ate nga toli mufumbo, ogoba abasajja abandibadde nga balinamu embeera y'okugamba omukyala oyo ali bw'ati ne bw'ati, osanga yandibadde mukyala mutuufu. So emyaka ne gigenda, oguwedde oguddako n'oguddako, so the company they keep eyinza okubaviirako ensonga okubeera nga abasajja tebagenda gye bali nonti lwakuba nti baba babatidde. Abasajja ebiseera ebisinga tebatya bakazi, naye the company they keep. Kati then ensonga endala egenda ku nsonga eyo yennyini ey'abakyala baabali singo, njagissa ku ngeri gye beprofilingamu. Eyinza okuba erireetinga n'esoose naye nga zanjawulo. I'll give you an example. Oyinza okulaba kati tetukyamiitinga nga ali we twamiitinganga. Look at, for example, social media platforms. Oli single, oba okola mu banka, oba oli Bungereza, oba okola oli high profile, let me say. Kati n'ogenda ku profile yo katugeze ya Facebook, nosaako simanyi nkola bwe nti nze nkola kino, mbadde nkola kino, nze nkola kino, nkola kiri. N'oli ali prospecting nti yandigambye oba omuntu ono ono anaasoboka ono. Kyengezaako okuleeta mu kino nti mugeze okubeera simple. Aba baba bali mu ttulubeeri. Buli w'obeera simple, let this person eyandiza okwaprochinga find out slowly by slowly. Si kubeera nga kipackage kiri awo kyonna buli kirimu kiri ku menu kwekiri okwo. Ensonga eyo nayo ebakuumira mu kitundu ky'essingo wakati okubeera nga temumanyi lwaki, so ne mulowooza nti nno omuntu akutidde buti. Omuntu ayagala nnyo okumanya omuntu mpola mpola. Kati bwe tugenda ku nsonga endala, ku nsonga emu ey'abakyali essingo naye nga akabanga kagenze ate ng'embeera yaabwe buli omu yandigambye mashallah, Hadija, Halima, Nuru, nandibadde nkola bwenti ne bwenti ne bwenti. Kati ensonga endala, socializing, abantu abamu balowooza socializing yandibaddewo between males and females. Naye ebiseera ebimu tulina okukkiriza oba okuwakana nti omukyala waba asocializinga ne bakyala banne bennyini bayinza okufuuka ensonga y'okubeera nga bamulabamu awo. Tutera okiyita bweti nti marriage material. Buli muntu abeera marriage material, naye omukyala waba asocializinga ne bakyala banne, mu bakyala banne omwo ate muyinza okubeeramu, tugeze kandite ekyokulabirako nti Farida tugeze asocializinga nani ne Nuru nani ne Fatuma nani ne Zena nani ne Hajati Bukenya nani ne Hajati Hadija na kintu na abantu abo bayinza okubanga Allah mwayinza okuyisiza gwe n'okola ki bo ne bakugamba ne bakulabamu akalungi ate ne bafunayo engeri gye bakola ka connection nga
kali invisible naye ng'ate weekali. So si mukyala ku socializinga n'abasajja. Awo mu chatroom nalabyemu omu yabadde agamba, so this nika thing before simanyi getting to know each other. Egyo emitendera nagyo weegiri bw'oba ogoberedde sharia, weegiri bulungi nnyo era kimanyikiddwa, naye ng'abakyala bwe muba mu socializinga ne bakyala bannammwe balina ebintu bye babalabamu mu bye mutayinza kwerabamu, so they act as bayinza okuba maketi yammwe mu ngeri emu oba endala. Kati ensonga eyinza okuba ng'endala era in connection to that, waliwo abantu nga ebiseera bye ebisinga babeera nabo basingo, so they take up everything, any crap ejja mu maaso bagenda lumu kwega ne babalaba ng'abantu abali awo abatalina kuba bw'obeera ne basingo ozibokka ng'ate oli singo. Some people may look at you nga omuntu atalina responsibility, omuntu ali awo nga babayita ba lifeists. Kati ku nsonga endala nga bagamba okuwumbawumba kwakuba naye ensonga z'abali mu bufumbo, waliwo ensonga ya polygamy. This thing is hated by many females. Naye nze ngambalirira omuwala yenna omusiraamu ensonga eno yandikitunuulidde emirundi ebiri. Emirundi ebiri atya, asooka agitunulemu ye nga ye oba ye ku lw'omwana gw'azaala. Sigamba munno ngimaketinga, no, naye njogerako ng'omuntu ategeera ebintu engeri gye byanditambuddemu. Not all men are going to get single, no, not all women are going to get single men. Era ekyo ababa bagamba munno yayagala ali single, ajja kusigala nnyo single ekiseera ekisinga obuwanvu. Lwaki? Emiryango egyo abaami be bettanira ogikozesa, naye ate abakyala bagitunulira nga tebajagala na kugiwulira mu bulamu bwange. So obudde bugenda nga buyita. Kale abali single ensonga eyo nayo mugitunuliremukko, si tteeka nti nno omuntu alina kubanga talina gw'okukkiriza oba okusalawo nti nno katugende. Kati ngenzeeko ku side B ey'abafumbo abali mu bufumbo. Waliwo ensonga gye bayogedde wangi ntusaba obuhunzike naye mubedda mwogera kati naffe abadde mu audience tulina okuzza feedback. Yes sebo yenda maaso. Kati waliwo ensonga endala muffe abali mu bufumbo oba bannaffe oba baganda baffe abali mu bufumbo, ensonga y'okulangira nze nnyinza okitwalira ku basis nti nno some people were brought up in homes whereby yalabanga taata we ng'alangira maama we oba maama we ng'alangira taata we. It is not like kijja just like abruptly, no. So this one takes me back oba takes any of us back to basisinkana batya waaki eno family gye yasalawo okulondamu oba gye yasalawo okugendamu, because bagamba omwana balina ekigambo engeri olugero lwe bagererawo abooluga nti nno simanyi eva ku ngozi, ndowooza nga bagezaako kutegeeza mpisa nti omuntu akulangira abeera alina kwakijja, sigamba munno omuntu lwakuba akuyambe kati agenda kukulangira. Some people bali wealthy naye ng'ate okulangira kwe batudde nga ne bw'aba agabye kyagabye. Kugamba omwana bwe yakulira mu maka bwe gatyo, it is very likely 100% nti oyo oba ali bulungi oba ali bubi asobola okulangira. Then waliwo ensonga y'abakyala bannyinaffe okugatta oba okuconnectinga something to everything mu mbeera ezibaddewo, tugeze ez'obusungu, nti wewabaawo akantu oba ensobi eyakolebbwa wakati mu watabaawo nga tewaliwo communication, weesanga ng'ebiseera ebimu kati ffe abaami tutera okuva ku kintu mangu ne tukita ekitali ku sayidi oluusi ey'abakyala abamu, si bonna. Ndowooza abadde SHEIKH agambye nti nno alina engeri gy'akikoonyeko awo nti nno omuntu mulage nti nno I think ndowooza nkyerabiddemu ekyo kakireke, naye wabeerawo embeera oluusi ng'abakyala oba bannyinaffe bakonekitinga buli kintu, meaning
ni mu mutima gwe azibikira happiness gye yandibadde yenjoyinga mu maka ge olw'akantu akatini kazze ng'agatta ku buli kintu ku buli kintu ku buli kintu. Sijja kuwaawo example wanaabaawo ayeetaaga example nja gimuwa. Then ensonga esembayo abakyala bayingira mu bufumbo abamu nga bamaze okuyita mu okuzannya matches ne ttiimu nga ez'enjawulo nga ziwerako. Kati eno ensonga eno oluusi eviirako amaka obutabaamu mirembe. Wasambye maaki ne Abdurrahman, wasamba maaki ne John Bosco, wasamba maaki ne Musa, wasamba maaki ne Faruku, wasamba maaki. Kati agenda okujja mu bufumbo neerabira okuderiitinga memore ye. So bwe muba mu bufumbo ate n'atandika muli okugamba naye Abdurrahman at least buli mwezi yantwalangako ku biiki, oba siga nti okutwala omuntu ku biiki kibino. Abdurrahman twabeeranga bwetti ng'akola bw'ati ng'angulira kano ng'angulira kali. Kati comparison eyo ebiseera ebisinga eyina engeri gy'eremesaamu abakyala okusiimula ebyayita ne basigala nga bakompayalinga ebyayita. Ensonga endala kakati mukama wange ona tusonyiwa ku interruptinga bakuba tufunyenga tulina emikono wana balala bagala okuba nti babako kye bateesa. Kale kankumaawo barakallahu fikum. Tweyanziza nnyo mukama waffe barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Bannange muwuliriza ebigambo ebyo ng'omu nja kusaba bannange abalala. Hajja Tibukenya kwali tubanja kubuuza Hajja Tibukenya tubadde tusaba ndowooza omukono ogusigaddeyo gumu. One last question. Yeah. Okay. Abu Faiz Sulaiman. Faiz. Bansonyiwe. No, tuwali mutawali. Seka Ashraf. Wanyise. Ndowooza aba UMMA Connect naffe munaatukolerayo ey'abaami. Naffe twegaza. Inshallah. Ola mutandise exactly tugyetaagira ddala. Abu Faiz, unmute yourself. Sheikh Mamlaki, owulidde bubi? Siwulidde bubi naye ndabye omusajja ng'ayina point yazileyinze down mashallah. Mbadde nsaba Hajja Tibukenya. Hajja Tibukenya nina ekibuuzo. Abu Faiz, I think unmuting, okay. Alazeewo naye nga sikyamulaba. Ani? Abu Faiz. Omuvuddeko. Then we can continue, please. Hajja Tibukenya, abakyala abakola mu diaspora babeera ne schedules nga ziri too long. Oluusi n'abeera ne schedule nga ya 12-hour shift, n'akola ekiro, n'abeera ng'akola hours empanvu. Sister Rahma nga yagambye, it is very tough to balance home and work. Naye mu kukola okwo abaami ne bagamba nti babatadde ku schedule mu nsonga z'omu kisenge. Kakati bakyala bano abakola abateeka abaami ku schedule ne batuuka okweta mu kukola kw'abakyala oba advising otya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde nsaba nzireyo katono emabega kiyinza okunyamba okontributinga ku kibuuzo kyo. Nyanyabo. Sister Abubakari yabuze ekibuuzo naye okudibwamu olw'okuba ebibuuzo bye byabadde bulungi. Nakikooti nze kino nga kyasigadde. Yabuuzizza ku kya ssente.
wawateeka okukoma okuwa omwami wawateeka okukoma okuteekamu. Ensonga eyo mbadde nsaba abakyala abali ku mukutu guno bwe kubanga kwe kusiima kwaffe, kuba ekigendererwa kya pulogulaamu yaffe eno twagikola abakyala tuyambagane, tuyigemu ate tukyuse. Mbadde nsaba nti kubanga n'abaami kwe bali, naye kino bananjulira abaami abafumbo nga tebakyategeeragana n'abakyala baabwe. 80% abaami n'abakyala abakyali mu bufumbo nga bategeeragana, essente zaabwe ziba buli omu alaga munne kyafuna. Ne kikuwa embalirira ennungi, toba na kubeera nti olina expectations ti omwami nja kumusaba bino ate tomanyi nfunaye. Naye mbadde nsaba nti abaami kino bakiwa abakyala n'abakyala bakiwa abaami, kobe ng'ofuna sente nnyingi nnyo zigamba omwami wo, kobe ng'ofuna sente ntono zigamba omukyala wo. Ekyo kijja kutuyamba tutuuke ku kino Hajja Rahma ky'ova okubuuza. Abakyala abakola nnyo ne bafuna hours ennyingi ennyo, ebiseera ebisinga ekireeta obuzibu mu diaspora wano, Sheikh Lantern yakyogeddeko, barakallahu fikum, abaami ba wano tebateekamu nnyo nga kye bateekwa kuteekamu. Niwesanga nga abakyala balina okwepushinga bakole hours nnyingi basobole okufuna sente ze beetaaga. Ng'ate mu kyo akawaayiro ako kenkoonyeeko mwekali, buli omu tamanyi sente zaafuna. Omukyala asaba omwami sente, ng'ate omwami sente afuna ntono, naye ng'omukyala takimanyi kuba yakimukweka. Naye ate bwe muba mukimanyi, muteekwa okuteekawo ekibalansi nga famire yammwe ng'abazadde. Nemanya kino kye twegabira, kino kye tugabira famire, ate kino kye tusigazaawo. Kati olw'obutaba bwerufu buleeseewo obuzibu obwo. Omukyala ne bubanga mumuwa okukola ennyo ennyo, ate n'omwami n'akinyiigiramu kuba tafuna budde bwe. Omwami ajja kukomawo ng'amenyese, omukyala akomawo era baakitaddeko wano mu kyati, titukola emirimu negitulumya emigongo. Naye muba mwakibalansinga bulungi n'omwami wo, nemanya tukola zino sente, nze omwami nfuna zino n'omukyala nfuna zino, wano tujja kukwatawo. Omukyala alina okukendeezaako ku hours ezo ennyingi, kuba kijja kuyamba famire yammwe, abaana obbakuza obulungi, obbalabirira, ate omukyala n'alekawo n'obudde obw'okulabirira omwami. Ate n'abaami ne mbasaba nabo beeteekemu akantu nti wano mu diaspora tulina obuzibu, laavu y'ababiri erwawo okufunika. Ekyo kyo muyina okukikolerera. Mwewengamu akadde akamu ababiri. Abaana oba ogambye nti tugendako babiri, abaana basitule obaleete wajati Bukenya, mutambuleko nga muli babiri ne mukyalawo. Kizza omukwano, kikomyawo obumu, mutula ne muteesa ng'abaana tebaliimu. Naye omwami nejjo nina omuzadde gwe nayogerako naye, nimugamba naye gwe olina obudde bw'omwami gwo ddala ddala. Mu butuufu yanziramu n'aŋŋamba ekibumbuza bwe nva okukola ne nkomawo ndabira yunifoomu z'abaana, omwami olumu bw'akomawo ate ye tafaayo, annyambako naye not much, siina mukozi. Neneesanga nga owagendera okuŋŋambako nti bya kisenge, omubiri gwonna mba naakutuse dda nga njagala kwebaka ate enkya nnina okukeera. Kati nnyabo ndowooza ensonga ngizeemu. Ebimu ku bireeta ebyo, abaami obutalaga abakyala baabwe sente ze bafuna, batuule ku mmeeza, ekintu bakitereeze bulungi, bamanye engeri nti mukyala Saturday Sunday ebeere ya famire, okole Monday to Friday, naffe tufunemu obudde ng'obwaffe, nti buli Lwakutaano ebenga tteeka nti omukyala wange tulina okugendako out babiri ne tulyako akabweru. Ako akantu kazza nnyo 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 omukwano, okwagalana. Naye abakyala tukwese nnyo bye tukola, abaami tukwese nnyo bye tukola. Omukyala bw'agula ploti e Uganda tayagala mwami amanye, kubanga omwami bw'anaamala okuzimba ate ajja kuwasizaamu mukyala mulala. Kati ne byesanga nga obuteeyagaliza buno tebukoze kapu nnungi. Tuteekemu obumu, tubeere nga tukolera wamu. Sirowooza nti Ssekakayiira tamanyi Ajati Naima sente zaabwe, kyova olaba nga bw'obalaba. Sirowooza nti mukama waffe Sheikh Lantern we yasookedde tamanyi maama sente zaafuna, kyova olaba obalaba nga bw'obalaba. Naye bino ebyokukuta
abantu bali mu bufumbo nga bulimu okunyiiga lwakubeera tutuli open for each other. And wasn't Hajati ekibuuzo kyo nkikuzeeko. Barakallahu fikum Hajati. Hafsa. Wanchi? Bakuzeemu bulungi. Bakizeemu alhamdulillah. Mbadde simanyi what Mami Kayida's take is Mami Kayida's take as a man. He thinks about that issue. Mbadde nsaba Sheikh Kayira to weigh his advice from a male perspective, if possible. Advice on what? Nyabo sikutegede bulungi haja chaso. Wanga identified. Oh, is that just the concluding remarks? Yeah. No, the point was some men complain abakyala babateeka on schedules. Nakugamba only Monday and Tuesday is when I'm available. Tubeere ffenna. Naye ng'ate at the same time contribution ya paycheck y'omukyala omwami naye agyetaaga okubeera nga bamaintaininga awaka. Kaakati what do you advise? Nti yeetamu okukola kw'omukyala naye ate ssente azeetaaga ate nga ne issue erirayo agiinamu need. Okubeerawo. Naam. Kaakati I think kiri bwe kiti ndowooza Birahma yaleeseewo the findings of a research which laid out ogaa nti onaasobola okuleeta work-life balance okusobola okugituukako almost being impossible, and this is according to what research has shown from experience, 25 years of research. Bwekiba nti kiri bwe kityo naye tekisaanye kuba nti tusobola okucompromisinga ku kino kibeere nti byokola byonna fundamentally while you want the paycheck ereme kufuuka nsonga egenda okujja kubanga ekizimba amaka kyekiri ekiri awaka. Bino ebisigadde byonna ebyessente oyinza okutuuka otuuka omusajja n'okola oba n'omukyala n'okola ne batuuka ne bakurecruitinga wazzeewo okugoba abakozi ku mirimu ne bakugoba ku mulimu n'odda awaka. Frustration z'okumyawo awaka ogenda okusanga ebyawaka birina okusigala nga bikyatambula. So I think for me the basic advice would be gezaako ogabanya amaanyi. Mu kufulumya amaanyi olekemu amaanyi agayitibwa nti gawaka obutakwatibwako gasigale nga gali solid. Kyokola kyonna kyonna kinabadde ngamba nti abaami abakyala bwe tuba tuva ku mirimu gyaffe bw'otuuka ku luggi lw'awaka, in fact the best place kasita oyingira emmoroka oba okulinnya baasi oba training onnyuka ku mulimu leka ebizibu bisigale wali ogezeeko kuba nti orefreshinga. Of course tebakwonyeko ne bagaa nti obeere ng'oswitchinga mudu eyawaka ne mudu ey'oku mulimu zibeere different. Psychologically that might cause a bit of a crash mu bwongo bw'omuntu kubanga you are confusing the brain. Oleeta kino n'oleeta kino n'oleeta kino. It might look like it is too much, but that is really the only way out. Obeere ng'ebizibu byeri obireke eri unless nga impact ebadde nene nti oyagala ojje osharinge ne munno. Part of actually how it works for me is when I reach home. For me, this has worked for years now, 20 years, alhamdulillah. When Tuka Waka is talking about how my day was, I try to avoid the difficult parts in that mood, but if there's something that has bothered me, mban sharing awaka. When we get home, it is automatic. How was your day? It is amazing how much you feel relieved when you've just shared that information about how your day was. It makes a huge difference. Washing away that bit, ekyokubiri kusaasiragana. We need kusaasiragana. Honesty eno y'essente weetera okuva okusinga kuba nti ogamba nti omuntu bwe naamubuulira ssente zenfuna atajja kuba nga azinsaba oba nga ansaba nga asinziira ku ekyo kye mba ngenda okufuna. Ku mukyala nga bwe twagambye ssente ze. So bw'aba agenze kuba nti azireeta bw'anaazikuuma kiringa omusajja bw'anaazikuuma era tulina kyojja kukola. You can complain, you can do whatever you do, naye ssente ziba zize. Okuba nti oli ategeera having an idea of how much someone gets kiyamba n'okuba nti olina okusaasira actually ayinza okusaasira nga asinziira awo. Of course omulala asobola okukikozesa ate ng'okukikozesa okwenyigirizaawo, but kiba kijja kuyamba nnyo nti munna aba alaba waali. Ku bakyala kino kyakusaba nti mu mbeera eziriwo omuntu abeerewo ne gap eya margin of some money z'alina okweterekako ng'omuntu. Omukyala sometimes, and this is a problem that most men have raised, that I've spoken to chiba raisinga.
omukyala kasamba okumanya sente zo nga tonaba kutuuka ku last coin tajja kutereera ajja kusaba byakusaba byonna ng'asinzira kuli almost buli z'otoola atoolako buli z'omuwa ng'atoolako kuziri 2,000 wasigaddeyo 1,700 ayagala amala okubala until the last bit n'aba nti omusajja tulina nakogenda kwesigalizaawo. I think it would be absolutely wrong. Ne ku mukyala nayo same might apply. Omuntu olina okuba nti olinamu omutima omusaasizi bwe wabeerawo ebintu ebiri basic n'omanya nti bino bimaze okuggwa ebikulu rent utility bills bla bla akasigaddewo ne mufuna bye mukasanyukiramu n'ofunako owaayo munno ng'akalabo ajja tufaida yada agambe ekyokugulira amafuta olina ojja n'omugira oyinza okusanga n'amafuta kale gafuuse burden naye olwo 10 luleme kukulema genda omwoleza emmotoka abakyala tebalina kintu kibagayaza nga kuwoza emmotoka oba ekibamenya kwate emmoroka ebisumuzo ojja kuba obirinako access twala emmoroka bagende bajoze agende okufuluma ebweru ng'emmoroka njoze ne bwotabaako kyoyogedde gwe weefula bufuzi atunula eri ogitwala tategedde ng'ogenda nga bajoza ng'ogizza ng'ogipaakinga olabe busimayiro bw'onaafuna kati ogenda okulanga nagali amaanyi agabadde gatandise okubula awaka gasobola okuddira mu bintu ebitonotono ebyo. There are things that we can do. Bye tulinamu obusobozi tubikole by'otalinaako obusobozi Allah tagenda kukubanja kyataakuwaamu obusobozi over the things that we have the means kolera mu ekyo. That would actually make all the difference. Ogenda okulanga amaka gatambula so is now mukyala yiizayo barobo manye ekintu kyasinga okwagala kayiye emirundi egisinga complaints zibadde zijja nga zigaa nti abakazi be bamma abasajja ekisenge naye waliwo n'abasajja abakoowu n'omwegayirira omusajja shahadu yagaana okutoolebwa that is there. Kakati n'omukyala naye abeere nti amanya omusajja ebimu ku bintu ebisinga okwaffectinga abasajja psychologically and sexually ekintu kya stress. When someone has stress enjawulo tutegeragane composition yaffe Allah entonda ze yatutondamu where omukyala mu butonde Allah bwe yakuwa osobola n'okugamba nti mu muudu siriimu naye weemaliriza ebibyo n'obeera waawo ku musajja kiba kizibu kubanga tahiyatu bwe bateyatooleddwa shahadu bwe bateyatooleddwa tolinawo ojja kusobola kugenda. This is the thing to okumanya kati mbeera akijja osobola okuba nti oteekamu munno enaasobola okuba nti emuteeka mu mbeera esobola omutooza shahada awatali buzibu. We need to think about these realities. Kati while complaints zibadde nnyingi nnyo nga zoogera ku saidi y'abakyala abamma ebisenge mwattu n'abasajja tulina obuzibu otuuka ng'omusajja alina stress omusajja mutegere stress abasajja etuyisa bubi nnyo and it can be work related stress, it might be financial stress, it might even be the wife's stress. Kati the stresses will watch out those stress factors. Comfortability begenda kuba bino ebyebisenge byokumagana ebisenge bijja kuba nti bivaawo. Manya nti munno ku musajja ojja kumanya nti ekyaffe kiggwa mangu nnyo tikimenya na kumenya ekyabakyala kitwala obudde. We need to learn each other tumanye the sort of things that we can do bisobola okututooza shahada ate etambuza amaka gaffe obulungi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. I think Abu Faiz yakomyewo sisters. Abu Faiz. Azemu n'abula. Simanyi you can osobola okuddamu n'owanika omukono gwo Abu Faiz. Abadde aguwanise minute ago naye n'avaako. Like alina problem ne network ye. Tutwale addako tutwale Ali Buwembo. Ali Buwembo OPEC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. OPEC, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange mwannyinaze nsanyusa okulaba okubanga oli okutta ekintu okinywezezza. Amina. Naye kyembadde mbuuza kitono nnyo Sheikh Kaira ayinza okkinziramu yagambye ku bakyala bwe bawaayo basaddaaka ate omusajja waaba alabiridde ewaka yo tebasaddaaka kabadde katono nnyo ne ako Sheikh Kaira ke mbadde njagala antaagaazeemu kuba yogedde nnyo omukyala kulabirira ewaka saddaaka kati omusajja bwe mba nkimanyi responsibility yange okulabirira ewaka naye yo teyinza kubaamu nga saddaaka. Barakallahu fiik. nayo eba saddaaka ssibu naye saddaaka actually Allah yatutege Allah for example yatukamandinga okusaala bw'osaala
bw'otasaala ojja kufuna omusango, bw'osaala ofuna empeera, naye beyond that naye muswala olinamu other benefits z'ogenda okufunamu. Okuteeka abawaka abo faradha gy'oli, kyateekwa gy'oli, naye naawe saddaaka. Ka extra k'oyongeramu actually yongeramu mu kwoleeta awaka. Baakutumye sukaali, leeterako ekyawerekera ezo sadaka. Kisobokera ddala bulungi nnyo, esobola okuba kyesigala mu saddaaka. Naye ku mukyala kubanga ye principally bwe twayogeredde nti ekya saddaaka kyabadde mu context, tukiteeke mu context ey'okuba nti omwami gwe nannyini maka gw'olina okulabirira amaka. Mu kulabirira amaka omukyala kyaba aleese kye kigifuula saddaaka kubanga it is not her obligation. Obligation ye kulabirira gwe by'oleese. Bw'aba nti asobodde okujja naye n'ateekamu, that is why it gets into that line of saddaaka. It is within context. Muganda wange oyo aleke kweraliikirira, owa faradha aba asinga owa sunna. Brother Ashraf, ayagala okuwulira mu saddaaka naye muganda aliwo atayagala saddaaka. Simanya ate enkoze badde mbasaba munzikirize mbeeko kenyongerako ku kibuzo kya muganda. Naam, ekyo osobola okubeera nga naawe emmere gy'oliisa mukyala we efuuka saddaaka n'ogifunamu empeera, olugoye lw'omugulira n'olufunamu empeera, fiizi gw'otoola ow'abaana naye n'omufunamu empeera, senga oba oleese ekibeerawo mu musomo gwaffe ogwa SHEIKH kye bayita enniya. Senga omalirira n'ogamba nti eno ibaada, kubanga obufumbo bwonna ibaada. Senga omalirira ojja kubeera ng'ofuna ki? Empeera, kubanga ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba inna a'zama sadaqa, saddaaka esinga obunene luqmatun yada'uha ar-rajulu fi fammi zawjatihi. Yagereseza na kugundi, yagezesereza ku lukuma ye bayita ngoozi entongi. Abaganda mumanyi kye bayita entongi. Entongi mukyala wo gy'alya, just entongi emu bweti. Bw'oleeta enniya eyo a'zam sadaqa, saddaaka y'amaanyi nnyo naye ng'olina malaleeta nniya n'emmere gy'owa. Yagamba lukuma gy'oteeka fi fammi zawjatihi, omwami gy'ateeka mu mumwa gwa mukyala we. Bw'oleeta enniya omukyala we emmere gy'alya, abaana be emmere gye balya, ng'amaanyi gago Allah akuwaamu empeera. Njagadde okwongerezaako. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Sheikh. Shema mulakisebo kati kitegeeza kumuliisa oba nakuleeta waka. Tukitwalemu amakulu okukwatayo ku ntonge n'omuliisa mukamwa. N'okuleeta sebe enniya byonna by'oleeta, byonna buli kyokola waka oleeta enniya okifunamu empeera, kasabu obufumbo nga bwa halal. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Owa wajibu asinga owa sunna. Ekyo okuleka nga abahajjati nabo bagala era ekyongera ekyongera hadithi endala eyongera okugaziyaamu ku nsonga eyo. Sheikh Ibn Baz yagamba nti mu hadithi emu yagamba innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Toyina lusaddaaka luna lugenda saddaaka ng'onoonyaamu Allah akusiime illa ujirta biha, okujjako nga Allah ajja kuwaamu empeera. So omuntu kiri kubeera nti onoonyaamu Allah akusiime, w'oleeta eyo enniya nti njagala Allah nsiime, Allah asobola okuwaamu empeera. Naam. Thank you very much Sheikh Mamlaki. Sheikh Husna, simanyi awudashumu obudde butandise okugenderera Uganda. I don't know how much time you still have for us. You can unmute yourself, please. Sheikh, please unmute yourself. Hello? Yes, we can hear you. Sifunye background, I was temporarily off. How am I supposed to respond?
No, I was like, you have to want to go because it's I don't know. Oh, yes. I don't know how much time you still have for us, so we can still ask a few questions. So it's up to you. No, it is quite interesting, but I think I need to go off before my son goes to sleep. But I would, badde nsaba okutwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi bwa talkshow eno tokubasiimamu ensuso olwa obwagazi bwe mulaze okuyiga eddiini yammwe. Allah abeere ng'abongeramu musera. Mulina kye mutusingako naddala mu abakyala abasiraamu abali mu diaspora. I have been saying it. Mulina mulina engeri gye obwagazi bwe mulaga okuyiga eddiini. Oba oluusi oyinza obutakisanga bulungi wano e Uganda, naye nga ndowooza era abamu bazze bayiga, naye Allah abeere ng'asiima emirimu gye mukola, abeere ng'abanguyiza, abasasulemu bulungi ku nsi ne ku akhira. Nze nesiimye nnyo kubanga nammwe I am completely okubeera nga tusharinga the same platform with our male counterparts who are uniquely endowed in the field of Islam. Mwebale kubeera nga you can stand forth and you talk about these issues of women, because traditionally issues as empowering oba as emancipating abakyala ku bituuti byaffe entono tebatera kuzoogerako, and that is what we have been advocating for. Singa na bino era emancipating abakyala nabyo babisomesaako kyenkanyi, and abakyala tebajja kwetya nnyo. We are not going to have that problem of confidence. So if this kind of discussion is now coming up openly, and we get to hear Sheikh Kaida really talking about sadaqah, talking about issues that are elevating the position of women, which we without a doubt was given to us by Islam. And then we got problems when we started looking at Muslim community, the people within the community. But Islam emancipated women, and without a doubt, it shouldn't be something that we discuss. I want to thank our young sisters that are trying so hard to learn, and I want to assure them that there is no problem in advocating or trying to be something that you want to be. But like the teachers have said, you need to aspire for that within the course of Islam. Just ensure that Allah tanyiga. And if you, because the purpose is what is important, like the psychologist said, Rahma, that the purpose is very important. So when we answer that question, but maybe also to give hope to my younger sisters that are not yet married, everything is going to come at the right time. Just be prepared. And also, if you're prepared and you want, then you will make an effort to make it work. And also, we pray. You go for tahajjud. You go and pray Allah Japanukule duazo without the slightest doubt. So thank you so much, everyone. I would like to thank the people that have organized this. Thank you, Rahma and Ashraf. Next time I would be prepared Burunji, inshallah. Inshallah, if there is next time. And I have been hearing about the different teachers, Sheikh Mamlaki, Sheikh Kalantani. I am very happy to meet you finally. Alhamdulillah, I never knew I would meet you. But thank you so much. Alhamdulillah, thank you. And I beg to stop here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan, sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam. Mbadde njagala okubuuza ku sister Hosni oyo. Avuddeko? Atakuwulira. Nsanyusa okuwulizaako nnyabo sijja kuteekako kifaananyi alhamdulillah naye amannya gange Jawhara Mukwaya. Naye ekisinze okunnyumira mu byonna era mbadde n'abawala wano lwakuba mbadde bize nga ndimu obwa bize alhamdulillah. Naye olina ebigambo by'oleese ne mbayita ne mbaga nti mujje musembere wano mujje muwulirize omwana ono biki byayogera. Ogenze n'ogamba nti bwabeeranga okula buli kaseera walabanga maama akugamba kola kino, maama akugamba kola kino. Naffe ffennyini ffe abali eno kati naffe bakadde baffe bwe bati we baali. Naye bwe tugamba kati bano abaana abato n'omugamba nti maama tayinza kwagazisa kibi. Majority abaana balabanga nti bo be batutegeerera. Kuba mulimu ebintu ebimu bye tujja kukkiriza nti babitusinga. Kompyuta ffe tetwabimanya, tubirabye kati bukulu, amasimu tugayina naye ebibaga tutereereza, abantu balina zi smartphone mu mayumba, naye oyinza okutuuka awantu ng'omwana bw'aba taliiwo nga temulina kye muyinza kuteekako. Until ng'abaana bakomyewo ne mulyoka mumanye ekigenda mu maaso. Kati bwe twabalaga ekyo, balabira ddala nti batutegeerera, batusinga okutegeera. Awamu Uganda mmwe abantu abalina abaana Uganda nga abaana bali Uganda bwe baba basoma bamanyi nti omusomesa ayinza okubeera nga omuzadde we ayinza okusinga omusomesa we okutegeera. Naye ate abaana abali wano tica bw'aba agambye mbu tica yagambye, wallahi ekyo tica aba yagambye. Mungu gw'aba asaasidde n'amukulongooseza okumuggyamu kiri ekya tica kye yagambye. Yalina okubeera nti ye akutegeerera n'omusomesa we. Ate ekitali e Uganda. Kakati ne njagala okwebaza ku bintu by'oyogedde bambi, nsaba Mungu akusasulemu obulungi. Naye alhamdulillah obanga oli ddala mwana wa Haji Kadyo. Alhamdulillah omusajja oyo yatubeererawo nnyo ku mirembe gyaffe Nakasero. Nze obuwala bwange bwonna mpulidde muwulira. Tubeera naye mu seminaazi, tukoze tutya mu semina, tuwaga nti mujje Mbalala semina ente, ne baga tugenze Bombo. I don't know if ye gwe nga ye mukaddewo, nsaba Mungu amusasulemu obulungi ne maama wo. Nenzita ku kigambo ky'abawala, Aisha nkwagadde nnyo, mashallah barakallahu fikum. Naye lwakuba bino ebitabani byange Bizaidi, Bikusaama, Rugemwa, bali awo bonna. Naye Seeka atugambye nti alhamdulillah basobola okwongerako Masana, Madiina, Makka biki. Naye Buzayima akyali mwereere Madiina. Inshallah ako nkamuleke. Huzayima Hajjati osoma irimu. Hajjati Jawhara osoma irimu. Hajjati Jawhara osoma irimu. Omuntu bw'obeerako n'ekintu ky'olabye kyagalize munno. Seeka Kayiira atugambye nti twegambireko nti bannange ekyo nkyagadde. Bw'olaba omuntu omulungi musembeze mu famire yo ogambe nti bannange oyo ayina atannaba. Bw'abakkiriza ebyokuteeseganya tubeere namba 2, alhamdulillah ekyo nakyo weekiri. Naye nga omusomo gwaffe gubadde mulungi alhamdulillah, nsaba Mungu mwenna abateesiteesa abawemu obulungi n'abacontributors Seeka Kayiira barakallahu fik, Bibi Rahma n'abayizi bannaffe bonna be tubadde nabo. Naye nze nzirayo ku kigambo ky'abaana abawala bano abagenda okujja mu field eyaffe nga balina ssente zaabwe bakoze alhamdulillah, ate nga abaami balina katono. Nze muli mbakubiriza abaana ne mbaga temuggwamu maanyi Aisha, mukole mugende maaso nga sister bw'abagambye nga mu bintu mbiteekamu edduwa. Mungu abawaabo be mukwataganye nabo babeere bakolatana ayinu yammwe nga be bakkakkanya b'amaaso gammwe buli kintu kijja kutambula. Sente is nothing, omukwano gwe gusinga. Ne bwe tubeera nga tubeera tetulina ssente naye ng'onjagala nze kabeerawo tusiibewo tubeerewo kasita obeera ng'oli mukwano gwange. Naye ekireese ebyo byonna kwe kubeera nti abantu tuli mu marriage nga tuli bafumbo naye nga tetuli ba mikwano. Singa ekintu ekyo kituteeka mu marriage yaffe tugenda kubeera bafumbo
naye ng'omwami muyita mwami wange ate nga mukwano gwange. Buli kintu kijja kubeerawo, ebintu tujja bimulaga, sente mujja kuzeeraga, n'okutambula safari. Naye kati abakyala bali wano bakola ezizogabe nti bakola 12 hours. Ng'omwami tamanyi sente zakola, naye nga wa planning okugamba nti ngenda mu holiday. Weepulaningira bwepulaningizi nga n'omwami tategedde kubanga tajja kufaako. Laavu teriiwo. Laavu tugiteeke ku mmeeza, buli muntu alage munne ky'ayina, inshallah n'abaana baffe bajja kulabira ku ffe, ebintu bigende mu maaso. Ne mwe munaabeera nga mmwe ffe abakulu tuzze mu bino sente, gundi eno foramu njagala tuyite bano abaana abato baveeyo gye bali, balabe nti nabo bwe tulaba tuyingidde marriage zaffe zigenda kubeera tutya. Kati ffe abali eno mu nsi zino, abaana baffe balina obuzibu. Bakuze balaba nti bamaama ffenna tukola, taata afuluma. Oluusi abamu balabye nga bataata baabwe tebalina buvunaanyizibwa eri bamaama baabwe. Ebyo ne bibeerawo. Kwega omwana ajja kukulanga naye obwongo buli tortured kubanga byakuzaalaba. Naye kaakati bwe tunaaba tetuvuddeeyo kubayambako, bannange tuyambe ku baana baffe. Ate ekyo kye tugamba nze nkitunda nnyo. Ne ŋŋamba nti nze bwe mba ndabye omwana ng'ali Uganda nga mulungi, ne ndaba omwana ng'ali wanga nange owange ali wano, nsobola okugamba nti ka ŋŋende e Uganda munnyambeko. Owe Uganda mumunoonyezeeyo omuntu omulungi, omwana nga mulungi ddala. Naye abazadde kye beeraliikirira kwe kubeera nti aleese omusege okumujja e Uganda, ne yeegonzagonza nti kubanga ayagala kujja London, n'atuuka wano n'ameesinga munne. Nga laavu teriiwo, ebyo weebiri. Naye bwe banaaba nga tufunidde ddala abantu abatuufu, abakyala nga nammwe muli balungi, naffe abazadde nga tuli balungi. Sekasegadde alina ekintu kye yatugambyemu nti bwe tubanga tulabye abaana bali bwe batyo, era nkigamba nnyo abantu nti abaana baffe baba batuuse okufumbirwa oba okuwasa, tubayambeko. Mu laavu yaabwe tubabeererewo wakati waabwe. Tubaggyeko abaana ffe abazadde tubeere nabo, bo bayeyongereyo. Naye bwe tunaaba tetubikoze, era obufumbo tebujja kubeerawo, abaana bajja kuba bameesinga nga naffe abakulu tumeesingiddeko. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atukwasize wamu, atuwe ebigendererwa byaffe bibeere birungi mu maka gaffe, atufuulire abaana baffe nga nabo bagenda kubeera ndabirwamu zaffe. Kati ani atayagala rehma jingo? Wano okufula mu ndabye nga buli muntu asanyuse okulaba ng'omwana Hussein ajjayo Quran ne hadith, ate ng'olwedde ali mu finance. Ani ekyo atakyagala? Ffenna twagala nnyo abaana baffe babeere bwe batyo. Naye kiki kye tubataddemu? Tulina kwebeereramu ffe nnyini abazadde. Nze eyo contribution yange. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abasiime, abatannaba kufuna bantu bahozaima abo inshallah tusabe tubayambeko bafune kye baagala. Salamu alaykum. Hajat Jahma, baliwo badambuuza wano ku Sister Husna nti maama wa kuzaala bwe bunyaruguru omufaananidde ssengaawe. Sister Husna. Hello? Sister Husna teyanyuse nga yasiibudde dda. Akyali. Yagambye nti kitaawe yaani bannange kampiseeko. Sheikh Kaduye ow'Embarara. Sheikh Kaduye, subhanallah. Okay. Mumanyi munnaye tomenyeka nze ndiweekakoba. Abadde babuuza maama we ng'amanya tebasenga ye muwala wa Senga. Waliwo abadde akubuuza omwami wange abadde akubuuza wano nti maama we obwe bunyaruguru sengaawe. Wanti? Maama wo we bunyaruguru. Mama wange, she's from Ntungamo. She's a revert actually. She just became a Muslim. Okay. She was originally from a Christian family. Yes. Okay. But what I wanted to say, Namanyina signings out Monsonyiwe, but this is very passionate for me. Era Hajat Jawhara wayingiddewo n'akyogera ne mpulira nga sikyogeddeeko in my closing remarks, but I am begging abaana abawala abato n'abalenzi, Allah bawadde omukisa nga bazadde bammwe bakyaliwo. You use this opportunity to ask Allah
whatever you want through them. You sit down, mubasabe babasabire, and don't disrespect them in any way. Oba bakulaba, oba tebakulaba. I have witnessed situations that have made me feel sick, that have made me cry. Ng'olaba nti omuzadde agezaako okukolera abaana be buli kyayagala naye nga abaana tebamu-respectinga. Ate disrespect neyoyoleka kega kye kisinga okunakuwaza. So Allah aba abasaasidde nga abazadde bammwe bakyaliwo nga bwe bazze batusomesa, tubaggyeko buli kye twagala. Tusabira tetujja kubonaabona ku nsi kuno obanga weebali obanga tebalina okujjako. Ate ova ewaka babagala mwagala ki? Please respect these parents at home. Ate we baba bakubuuliridde ne bakugamba wano si walungi wadde tulina bye twagala, kulemerako okwo ekigambo ky'omuzadde kiba kibi. And for me, I have made some of these mistakes and I know. And I reflect and I say, hey, Sheikh yangamba bwati. And you know. So, abazadde baba